Oprosti, mislim, zdaj začenjamo? Zdaj začenjamo, ja. Aha, ker so še drugi prijavljeni, Miran in tako naprej. Ja, Se lahko, se bojo pa vključili. Ja, jaz imam teh 12 participants, also in the waiting room. na tem srečanju ni waiting rooma, Duša. Če se vsi strinjate, lahko počakamo še 5 minut, noben problem. Mislim, jaz nisem omejena s časom. Jaz vas bom morala ob 11 zapustiti, pa bom potem v sredo od tam naprej gledala, kjer bom danes zamudila, ker imate v sredo ponovitev, ne? Ja, noben problem. Jaz bi kar začela, zato ker se mi Ja, bi lahko pustila potem, mislim, ne sliko, ker boš odšla, ampak mogoče, če lahko mikrofon pustiš. Mislim, ker nenehno rabimo neke dokaze, da delamo, to je tako, res Ne, mučno. Duša, v redu je. Jutri pride na drugi del, zato ker gospod zanima. Snemamo dogodek, imeli bomo slikce, tako da je gospa Olga, vse je v redu. Veseli bomo, da se nam boste tudi jutri pridružili na ta del, ki ga boste danes zamudili. V glavnem, jaz bi začela, ker se mi nekako zdi nepošteno do vas, ki ste tukaj, da čakamo tiste, ki še niso. Če kdo še pride, se bo priključil, ko pač bo. Zdaj bom jaz majčkeno podelila svoj ekran. Ampak zdaj pa bom jaz 12 participants napisano, pa nas ni 12 trenutno. Ti imaš napisane tiste, ki so bili vsi povabljeni. A ja? Trenutno nas je 9, čakajte samo majčkeno. Ne, se nas je 12. Duša, chat imaš zraven še vklopljen, pa ne vidiš vseh udeležencev. To se vsakič se na Zoomu kaj novega naučimo. Oprosti, Majda, Ažman nas kliče. Majda? Ja, zdajle začenjamo zdajle. Mislim, a lahko greš, prosim, na... Dobila je mail, tako kot si ob 9:30. Ja. Prošnjo, da se prej prijavimo, da porodne težave rešimo. Ja, taki zapleti so vedno, ne glede na navodila, ne glede na to, kako se potrudiš vnaprej predvidevati določene stvari, včasih pač ne gre. Morali smo zaradi epidemije zapustiti tisto hišo Evrope, joj. Takole, dokler se Duša ukvarja z Majdo, mi bomo nadaljevali. V glavnem, predstavljamo na kratko projekt, kot sem povedala. Dogodek je danes in jutri, čisto enaka vsebina, tako da če danes boste na dogodku, se ne rabite jutri še enkrat prijavljati. Projekt Štirje elementi, v bistvu začeli smo ga leta 2018, novembra, zaključujemo ga pa zdaj v parih dneh. Zato pa zdaj v bistvu predstavitev vsega, kar smo v teh 2 letih naredili. Seveda gre za Erasmus plus K2 projekt, se pravi za strateško partnerstvo. Koordinator je bil oziroma je še vedno iz Belgije, iz Turnhouta. Potem, se pravi, tukaj lahko vidite navedeno, no? Se pravi, Belgija, Estonija, Francija, Italija, Španija, Slovenija, Grčija. To je bilo eno tako zelo lepo partnerstvo, oziroma je še vedno, ker je čisto vsak partner dodal neko svojo ekspertizo. Se pravi, čisto vsak partner je strokovnjak na nekem področju, tako da smo se res učili en od drugega in razvili zelo lepe materiale, no. Pa upam, da so tudi uporabni, to boste pa v bistvu vi kot končni uporabniki povedali. Cilji projekta so bili se pravi, glaven cilj projekta je bilo, se pravi, seznaniti se z nesnovno kulturno dediščino in istočasno se učiti angleškega jezika. Zato smo v bistvu naredili najprej zbirko mitov, legend in pravljic iz vseh partnerskih držav, potem smo pa na podlagi določenih legend v bistvu razvili materiale za učenje angleškega jezika. In to je v bistvu ta glavni cilj, se pravi, omogočati to medkulturno učenje ob pomoči legend in zgodb v povezavi s 4 elementi, se pravi ogenj, voda, zemlja in zrak. Seveda pa tudi prispevati k gradnji evropske identitete in nesnovne kulturne dediščine, ampak tukaj jaz ne bom besed izgubljala, zato ker vem, da bo o tem majčkeno več povedala Dušana, ko bo na vrsti. Ne? Ja. Ciljne skupine so seveda izobraževalci.
ker te materiali in priporočila so razviti za izobraževalce odraslih, starejših odraslih, učitelje angleščine, socialne delavce. Pri nas je posebna stvar, da v bistvu imamo razvite materiale tudi posebej za dislektike in slabo slišeče oziroma gluhe. To vam bom majčkeno več povedala, ko vam bom pokazala zdajle v bistvu spletno stran našo. To je naša ciljna publika bila, končni uporabniki so se pa seveda študenti, ki se učijo angleškega jezika. To je, se pravi, zremo pa kar na spletno stran. Trenutek, da ta pravo zberem, da bo tale bo. Takole. A vsi vidite? Ok, super. Bom šla kar na začetek, se pravi, ko gremo na domačo stran, se pravi, ko kliknemo na Four Elements, v bistvu to je domača stran, na kateri imate v bistvu vse možne povezave, ki jih boste potrebovali. Navedeni so seveda cilji projekta, potem pa viri, to so pa v bistvu vsi materiali, ki so bili tekom tega projekta razviti. Prve so digitalne knjige, se pravi vse legende, pravljice Mite, ki smo jih partnerji izbrali, jih je francoski partner, Le Premier, so jih v bistvu spravili v digitalno knjigo. Ko kliknemo, v bistvu dobimo celoten seznam vseh teh legend, pravljic in mitov. Zdaj, edino, kar je, to, če želite pogledati ali pa prenesti, oziroma prenesete lahko, ampak če želite to e-knjigo brati, morate imeti e-pub bralnik. To je edino, kar je dejansko ni PDF, ampak je prav digitalna knjiga, tako da morate imeti bralnik za digitalno knjigo. Druga posebnost je, da v bistvu vse, se pravi na slovenski, jaz sem zdaj na slovenski strani, ker vse, se pravi, spletna stran je prevedena v vse partnerske jezike. In posebnost je, da na vsako partnersko stran, ko greste, tam boste našli v bistvu digitalne knjige za legende iz tiste države. Se pravi, mi imamo v slovenščini, imamo v bistvu zbrane samo na slovenski strani samo te naše slovenske pravljice, ki smo jih zbrali. Jaz vas vabim, da si to spletno stran greste pol v miru pogledati zgodbice in pravljice. Naslednja zadeva, bom zelo kratka, ne bom preveč dolgovezla. Če se vrnemo nazaj domov, pripravili smo, se pravi, določene legende, v katerih smo razvili tudi materiale, ki jih bo danes Lida predstavila. Smo posneli tudi videoposnetke v jeziku gluhih. In to v različnih jezikih. Zame je bilo novo, da sem izvedela, da obstaja gluhi jezik v italijanščini, gluhi jezik v slovenščini, gluhi jezik v angleščini, gluhi jezik v nemščini. To ste vi vedeli? Zame je bilo to novo. Jaz sem mislila, gluhi so idealno, ker se po celem svetu lahko vsi razumejo, ampak sploh ni res, ne? Tako so v različnih jezikih so potem prevedeni. Tole, če enega vse so zelo kratki. Samo da vidite, kako izgleda. No, to je čisto za primer, sem hotela pokazati. V glavnem, res smo se osredotočili na slabo slišeče, na gluhe, na dislektike, ker to digitalna knjiga je pripravljena na ta način, da si lahko dislektiki izbirajo ozadje, velikost črk, obliko besedila. Tako da smo se res posvetili tem dvema skupinama. Jaz se opravičujem, vse me razumete. Na koncu smo pripravili pa še priporočila za izobraževalce odraslih, in sicer eno je recommendations. Tukaj se opravičujem, ker mislim, da še ni slovenska verzija gor naložena, bo pa do konca meseca. Samo da nam ne boste dali grške gor. Ne. Čakajte, lahko vam pokažem na angleški strani. Takole.
No. Mečkam povezava heca, pa malo počasneje nalaga. V glavnem, ta priporočila si lahko tudi prenesete, ki seveda. Takole. Meni danes mečkam počasno nalaga, ker me mečkam povezava heca, pa v glavnem ta priporočila vsebujejo tudi navodila, kako delati s slabo slišečimi oziroma gluhimi, kaj upoštevati, ko imamo opravka, ko delamo z dislektiki, tako da so res zanimiva in se jih splača prebrati in pogledati. Potem imamo pa še tale. Zemljevid legend. Tukaj v bistvu so zbrane vse legende na zemljevidu. Lahko povečamo, se sprehajamo po zemljevidu. Različni znaki so označeni, se pravi oranžen je za zemljo, moder je za vodo, rdeč za ogenj, katerega sem pozabila, pa zelen za zrak. Ja. In potem si lahko pogledamo, katera legenda je. Vidimo, da je belgijska in jo lahko preberemo, si pogledamo, tako imamo v bistvu dostop do vseh legend. Kratki opisi so v angleščini, istočasno imamo zraven možnost, da prenesemo kot e-knjigo tiste legende, ki imajo pa tudi, ki so posnete v znakovnem jeziku, imajo pa zraven tudi video, da ga lahko pogledamo. Tako, to je čisto na kratko z moje strani o projektu. Spletna stran je, bom v chat napisala, www.štiri-elements.eu, pa vas vabim, da si pogledate, da si v miru preberete, pogledate materiale. Tako da hvala lepa. Zdaj bi pa predala v bistvu besedo Dušani, da nas majčkeno seznani s štirimi elementi in Miti legendami in pravljicami. Podelila. Eto, prava je. Takole. Duša, čakaj. Duša, unmutati se moraš. Prej sem te dala jaz, takole, ja, super, hvala. Ja, kot veste, je današnje srečanje namenjeno širjenju vednosti o rezultatih projekta Štirje, sem pa hotela reči 4 letni časi, ne, Štirje elementi. Torej voda, zrak, ogenj in zemlja so ti štirje elementi. Gremo na naslednjo, Urška. Ja, seveda, pardon. Ja. Da moram dati. Prej bi povedala, kako se je moje razmišljanje oblikovalo, ko sem za ta projekt pisala konceptualno ozadje. Takrat sem segla v spomin, da smo enkrat v Berlinu s kolegi bili v restavraciji Max in Moritz in jaz sprašujem, kaj pa je ta Max in kdo pa je ta Max in kdo je ta Moritz. In so mi rekli, kaj ne veš, ne? To je pravljica o 2 poletnih fantih in to je v bistvu pravljica z področja tako imenovane črne pedagogike. Črna pedagogika, verjetno veste, je pedagogika, ki je narekovala staršem, da morajo zelo s trdo roko, če ne pravzaprav nasilno, biti vzgojitelji svojih otrok, ker sicer jim bodo otroci zrasli preko glave. Ne? In to je ta črna pedagogika, katera je bil deležen tudi Hitler, je omogočila, da so pravzaprav zrasle cele generacije avtoritarno vodenih otrok. In potem, ko sem se vrnila v Slovenijo, sem se rekla, pa dobro, saj mi imamo tudi podobne zgodbe,
recimo zgodba o Janku in Metki, mislim, to je neke zgodbe, kjer je pravzaprav veliko nasilja, pa tudi, seveda, hvala Bogu, lepe zgodbe, prijetne zgodbe. In naslednje vprašanje, ki se je postavilo, in to smo seveda vedeli v projektu, je, ali podobne zgodbe obstojajo marsikje v Evropi. Urška, gremo lahko naprej. Ja, in tako pridemo do projekta Štirih elementov, to je Erasmusov projekt, kot vemo. In glavni cilj tega projekta je bil omogočiti medkulturno učenje, vsaj med partnerji v projektu. Hkrati pa seveda, kot vidite, je cel projekt posvečen učenju angleškega jezika za odrasle in za te posebne, kot je že povedala Urška, za te posebne ciljne skupine. Hkrati pa nas je vodila želja v tem, da bi vsaj malo pripomogli k temu, da se poveča zavedanje o pripadnosti Evropi in da se gradi identiteta na vseh ravneh, ne? Na individualni ravni, na lokalni, na nacionalni, pa tudi seveda na evropski ravni. Zdaj, ta dva zavedanja o pripadnosti Evropi oziroma European awareness in pa European identity se pojavljata v vseh mogočih projektih, v bistvu pa ne vemo natanko, ali sploh ne vemo, mislim, zakaj gre. In nam se je zdelo, da če bomo posegli v kulturo posameznih evropskih držav in če bomo iskali podobnosti in razlike, bomo prispevali k gradnji naše lastne identitete, kar se je zgodilo, recimo vsaj nacionalne identitete, in bomo prispevali k gradnji evropske identitete, ki je danes, kot vemo, precej pod udarom. In mi smo torej razmišljali, da bi preučevali mite, legende in pripovedke, torej tiste mite, tiste legende, tiste pripovedke, ki so vsi povezani z štirimi elementi, z vodo, ognjem, zrakom in zemljo. Mimogrede povedano, v stari Grčiji je pa bilo 5 takih elementov, ki so se nanašali na življenje okrog starih Grkov, in ta 5. element so bili odnosi. Gremo lahko dalje. Ja, no, pač govorila sem o tem konceptualnem ozadju projekta. Tu se je pojavljalo seveda tudi vprašanje kulture in spet znova smo se postavili vprašanje, kaj pravzaprav ta kultura je, in se je izkazalo, da recimo Paul Verlaine, francoski pesnik, je v nekem trenutku izjavil, da je kultura pravzaprav kultura Evrope. Verjetno je mislil, da gre za, torej razmišljal o francoski kulturi, nemški in pa italijanski, ampak kakorkoli omenja Evropo in omenja pravzaprav skupno kulturo. Čeprav, ko recimo nekoga vprašate, kaj pa je ta kultura, evropska kultura, boste zelo pogosto dobili odgovor, da to je pa pravzaprav tisto obdobje okrog Sigmunda Freuda in okrog torej slavnih glasbenikov v glasbeni zgodovini. To naj bi bila evropska kultura. Seveda ponovno to ni, ker kultura so tudi vredni načini življenja, to je ljudsko izročilo. To je marsikaj, kar se dogaja v posameznem okolju. Del kulture so tudi pokrajine. Kultura nas pravzaprav zelo determinira in del kulture so miti, legende in pa tudi pripovedke, o katerih v tem projektu govorimo. No, pa mogoče eno spoznanje, ki je bilo z mojega vidika torej eno zanimivejših, je, da je temelj naše individualne in je temelj naše socialne identitete pravzaprav identiteta drugih. Se pravi, ko mi odkrivamo identiteto značilnosti drugih kultur, drugih ljudi, pravzaprav odkrivamo tudi sebe. In v tem projektu je bilo zanimivo, ker smo se posvetili pravzaprav
svojim lastnim, kot pravimo, virom kulture. In smo se vrnili k ribiču, vrnili smo se k svetemu, ne vrnili, jaz sem odkrila svetega Socerba, pa potem tudi k nekaterim pravljicam, ki so bile poznane ali niso bile poznane. Pomembno je, da so se vse te zgodbe, miti, legende povezovali s štirimi elementi. Urška? Urška, gremo lahko dalje? Ja. Še eno verjetno pomembno spoznanje, da družbeno življenje ljudi ni mogoče brez tega, da vemo, kdo smo in kdo so drugi. Torej vedno gre za to dualnost, mi, drugi, naša kultura, kultura drugih. Gremo lahko naprej? Ja. Torej v teh štirih elementih, pravi Gaston Bachelard, francoski filozof znanosti, zelo, zelo znano ime, tudi na področju lingvistike. Skratka, pravi, da so štirje elementi, oziroma da se v štirih elementih, da se v štiri elemente stečajo vse podobe naše kulture, tiste podobe, ki so naše kulture tudi preplavile. Torej, tiste najpomembnejše podobe najdemo v povezavi s temi štirimi elementi. In pomembno Bachelardovo spoznanje je, da obstoja pri štirih elementih, pri vodi, zraku in tako dalje, obstoja substanca na eni strani, to je tisto, kar je materialno, in obstoja ta drugi del, to je ta domišljija, ki jo ljudje vežemo s posameznimi elementi. Bi mogoče šli dalje. Ja, izkazalo se je tudi, da so vsi štirje elementi pravzaprav lahko konstruktivna sila ali pa nasprotno destruktivna sila. In to je pomembno Bachelardovo spoznanje in mi smo potem to tudi prenesli na učenje angleškega jezika. Ja? Ja, no in smo se ukvarjali recimo z vodo. In vemo, če gremo recimo potem v literaturo, v umetnost, v religijo, ne nazadnje v filozofijo, odkrijemo ta element vode, ki je navdihnil številne zgodbe in številne mite. Torej gotovo mit, ki ga vsi poznamo in se ga celo spomnimo, če nas nekdo vpraša po grških mitih, je mit o Narcisu, ki je bil tako zaljubljen vase, da je se zaljubil v svojo podobo v vodi in vemo, da je končal kot cvet, kot narcisa. Voda je vsekakor pomemben element v našem življenju in tisti, ki so se rodili ob jezerih ali rekah, ta element nenehno pogrešajo, če so prestavljeni v drugo okolje. Mimogrede povedano, v bistvu gre za podzavestne kolektivne predstave, ki so recimo v neki skupnosti zelo prisotne in mi smo pač ugotovili, da so v evropski skupnosti zelo prisotne te podzavestne predstave, za katere mi niti ne vemo, da jih imamo, ampak urejajo to naše življenje. Če gremo naprej k tem fotografijam, jaz bi pa mogoče zdaj vas malo vprašala. Rekli smo, na eni strani je element konstruktivna sila in na drugi strani destruktivna. Miran, če imate mikrofon, bi vas vprašala, kaj pravzaprav
ali pa tudi koga drugega, mislim, kaj ta pokrajina, ta voda, ta ribnik za vas predstavlja. Se lahko kdo drug, prosim, priključi, jaz, gospa Tamara, mogoče. Nimam pravzaprav, ne vidim, kdo je prisoten. Na participants moraš klikati, Duša. Ja, saj sem zdajle. Nimam pa fotografij, ne, ali slik, ali karkoli. Ne, če nimajo kamere, ne moreš imeti. Aha, pardon, ja. Evo jo, Tamara. Evo me. Bravo. Lep pozdrav. Tamara, kde si? Tamara, piši mi. Recimo, kaj za vas predstavlja ta fotografija oziroma ta voda tu? Voda kot, ne vem, za mene je to kot neko oddih, počitnice, ne vem, kako? Spokojnost. Ja, tako, evo. Oddih, počitnice. Se bojite te vode? Ne, za mene ni negativnega pridiha v njej. Ja. Nasprotno, človek bi si hišico postavil, sem pa tu živel. Ja, mislim, Olga, saj na vašem koncu mislim, da je malo tega, mogoče pa nimate ribnika, ne? Nimamo ribnika, Ja, nažalost. treba županu povedati. Lidika, recimo, kaj zate predstavlja ta pokrajina? Rekla bi nekako eno, ne vem, kaj bi rekla, eno oazo, oazo mirnosti, sigurnosti, kjer lahko, ja, pravzaprav nekje, kjer se počutiš varno, kjer se počutiš zeleno, kjer je še vedno življenje gre naprej, ne glede na to, da vse gnije na levo in na desno, kar se tiče narave. Ampak tukaj je vendar kot ena oaza miru, ena oaza, kjer se lahko počutiš kot doma. Aha, no, torej, mislim, več vas je omenilo, ne, dom, očitno mislim neko dom in mir, ampak vendarle, ne, te predstave so različne. Prej smo rekli, da recimo substanca, torej v tem primeru voda, obstoja, je realna, ampak te podobe, ki jih pa povežemo recimo s tem elementom, v našem primeru konkretno s to sliko, ne, so pa različne. In to je tisto bogastvo, recimo, ki ga posamezne kulture evropske nekako prinesejo. In tu seveda tudi posamezne individualne izkušnje. Lahko gremo, prosim, naprej? Lahko. Evo. Ja, no, zdaj smo pa, kot vidimo, po vsej verjetnosti, ne, pri destruktivnem aspektu. Pardon. Destruktivnem aspektu vode, pa mogoče, ne vem, zakaj si res ne morem pomagati, mislim za samo malo participants. Ja, mogoče, gospa Stanka, lahko poveste kaj na to temo? Vidim, da je mikrofon. Ja. Malo težavo. Aha, Mita. Jaz sem tukaj tudi, ja. Ravno Pozdravljeni, ja. Jaz bi pa na prejšnjo sliko, a lahko sam nekaj komentiram? Ja, lahko greš na prejšnjo. Ja. S tistim jezerom. Tista prejšnja slika je pa meni ravno obratno pravzaprav zelo negativna bila. Meni ta prva asociacija je bila praznina. Tako da tiste hiše brez ljudi, tudi tista praznina med hišami, potem tudi ozadja ni nobenih ali nekih hribov ali
ne vidi se nikamor, ne, občutek imaš samo, da prostor beži na vse strani, tako da meni izredno neugoden prostor zame. Občutek mi je del, da ne bi vedela, kaj početi tam, po 1 uri, na primer. Mislim, da to so dobra ilustracija teh različnih občutkov, ne, različnih. Gospa Stanka, mogoče, zdaj, ko vas... Ja, se slišimo? Halo? Ja, Aha, super. No, tole je pa zdaj, tele vode je tukaj majčkeno preveč, ker pač pomeni nevarnost, pomeni strah, pomeni obup. Praktično, kljub temu, da je pokrajina še zmerom zelo lepa, vendar pa to predstavlja sedaj nevarnost, smo ogroženi. A se še slišimo, ja, ker ima tukaj majčkeno težavska. No, to je ravno v nasprotju s tistem, kar je prej, ker meni je prejšnja slika pomenila nekaj prijetnega, nekaj sproščenega, voda vedno meni pomeni neko, se pravi, sprostitev, osvežitev, počitek. Tukaj smo pa zdaj v veliki nevarnosti. Ja, no, saj to so pravzaprav, izbrane so bile slike, ki mogoče nekaj tako skrajnega povedo, ne, da vidimo recimo, kakšne podzavestne podobe se vežejo na posamezne elemente. Lahko gremo dalje, Urška? Lahko. Ja, potem naslednji element, ne, je fire, flame, to se pravi ogenj in pa zublji verjetno. In Bašlar pravi, da kaj pravzaprav pomeni po njegovem raziskovanju literature in vsega mogočega, kaj pomeni ogenj in kaj pomenijo zublji. In pravi, da vse, kar se hitro spreminja, razlagamo z ognjem. To se pravi, če pomislite, mislim, vnela se je ljubezen, mislim, pomeni se je zelo hitro vnela. Ja, zelo hitro je. Tudi so lahko slabe posledice. Tako je. Da so tu, po možnosti ashes. Skratka, in posebej poudarja seveda, da ogenj vedno predstavlja ali dobro ali zlo. To je zelo pravzaprav dihotomno. Na eni strani je to lahko to podomko, tako da bomo videli, lahko pa seveda ogenj v trenutku, kot smo videli zdaj pri teh zadnjih požarih, vse povsod, v trenutku uniči vse, kar je vaše življenje. Lahko si pogledamo slike, Urška? Lahko, ja. No, recimo, kaj vam predstavlja, kaj čutite ob tej fotografiji, ob tej predstavitvi ognja? Ja, mogoče pa Alojz. Ja, jaz si predstavljam toplino doma. Toplino doma. Covid je zunaj, mi smo notri. Mi smo notri, na varnem, varnost. Varnost, toploto, še kaj drugega. Mir mogoče, ne? Mir, ja. To so te kolektivne podzavestne podobe, ki jih nosimo v sebi. In to se da seveda zelo dobro uporabljati v arhitekturi, tudi Meta dobro povedala, ne? Da se dobro, vse te predstave se da dobro uporabljati, pa seveda tudi izrabljati na najrazličnejših področjih. Urška, gremo k naslednji fotografiji, prosim. Ja, no to pa je ta destruktivna sila ognja. Kakšne imate občutke ob tem? A bi kdo želel kaj povedati? Uničenje. Še kaj drugega? Izguba doma. Ja. Izguba vsega in moraš začeti iz nič znova vse, celo življenje. Se pravi, pride do neke prekinitve s preteklostjo, krize, kakor, ampak
mislim, da je včeraj nekdo od nas rekel, da prinaša pa neke nove možnosti v življenju oziroma en prostor za novo, prostor za spremembe. Ja, to je zelo širok pojem. Ja. Spremembe, kako spremembe po taki tragediji? Ja. Spravljeno imaš pa novo, ker greš na novo vse od začetka in nimaš več krame, take, ko jo imamo zdaj v hišah. Ja, seveda. Začasno. Počasi se začne spet nabirati. Meta zelo duhovito. Kaj pravi Meta? Da se krama začne počasi spet nabirati. Aha, ja. Kljub temu, da začenjamo tako, ja. Ampak vem, da smo se enkrat pogovarjali, kaj je inovativnost z Danci, in so Danci rekli, da ja, inovativno je, postaneš inovativen, če tisto, kar si prej uporabljal, nenadoma zgine, vsega tega ni več in si prisiljen začeti znova. Da se mučimo s temi digitalnimi načini, z Zoom, je pravzaprav en korak proč od preteklosti k digitalizaciji. Čeprav Olga pravi, ta prvi trenutek, ko bomo lahko, bomo spet staknili glave v živo. Dobro, lahko mogoče nadaljujemo, Urška. Ja, no zdaj je pa to en primer, kako smo to vedenje, ki ga recimo naj bi učitelj pridobil in naj bi ga imel v ozadju, kako smo to spremenili v neko vajo. Mi smo zbrali zelo veliko teh pozitivnih in negativnih podob o 4 elementih. Naredili smo seveda fotokopije, postavili smo to v krogu na tla, lahko to postavljamo seveda tudi na mize. In naši, oziroma ti študentje, recimo udeleženci v projektu, so se razdelili v skupine po 3. Izbrali fotografije, ki jim ustrezale, recimo, in odgovarjali so na, to je potem sprožilo sodelovanje v skupini, diskusijo v skupini, in vprašanja so bila, what does the picture symbolize in your eyes? In drugo vprašanje, what memories, feelings, thoughts, events, happening does it evoke in you? No, to je recimo en od teh primerov, kako smo to vedenje o kulturni dediščini, o 4 elementih prenesli v učenje angleškega jezika. Gremo mogoče lahko dalje. Ja, potem pa sredi projekta se mi je postavilo vprašanje, ja, mi govorimo o mitih, govorimo o legendah, govorimo o pripovedkah, ampak ali znamo ločiti te 3 kategorije med seboj? In tako se je potem izkazalo skozi študij, da je mit predvsem zgodba o bogovih. In če pomislite recimo na tisto sveto trojico starogrških bogov, Cevs za nebo, Pozejdon za morje in Had za podzemlje. Torej ta trojica, to so bili glavni bogovi, kot vidite, sami moški, razumljivo za to starogrško kulturo, ampak ob njih so bili še majhni bogovi, manjši, mislim. V tem trenutku se spomnim samo ampak dobro. To je vedno pripoved v prozi, mit je prozna pripoved, in to, kar je bilo pomembno, oziroma še vedno pomembno, miti so zato, da jim verjamemo. O mitih ne razpravljamo, miti prinašajo neko prvotno resnico, ki je vprašanje skupnih izkušenj ljudi in nekih skupnih kolektivnih podzavestnih reprezentacij. Torej, miti podpirajo filozofijo, religijo, umetnost, kot vemo, recimo, in miti so bili upodobljeni, če se spominjate, tudi na starogrških vazah in tako naprej. Če gremo dalje, to je seveda bil Narcis.
Mi najpogosteje govorimo o starih mitih, ne, in kaj so pravzaprav ti stari miti, starogrški in drugi. To so tiste najboljše zgodbe, ki smo jih ljudje kdajkoli povedali. In so pa tu tudi neke teme, mitološke teme, kot so recimo stvaritev ali pa rušenje sveta. Spet ta dihotomija. Miti govorijo o usodi, o junaštvu, to so te mitološke teme. Mene pa začelo zanimati, kakšni pa so sodobni, urbani miti, in seveda ti miti so drugačni. In kaj zdaj mislim tako odmeva? Ja, miti so drugačni, temeljijo, ponovno ponavljam, na podzavestnih kolektivnih predstavah oziroma sociologi pravijo relacijah. Šli dalje. Ja, z miti, z zgodbami, ne, sta se pravzaprav najbolj ukvarjala Jako in Wilhelm Grimm, to verjetno tudi njihovo zgodbo poznate, ne, zelo sta se morala boriti v življenju, mislim, da sta bila siroti. In oba dva sta postala univerzitetna profesorja, raziskovala sta pa izvor evropskih jezikov. In ta izvor je pač indoevropski, kot vemo, hkrati pa sta se ukvarjala tudi z germansko mitologijo, to se pravi z miti, z zgodbami, legendami in tako dalje. Torej, ona dva sta nedvomno še vedno najmočnejši znanstveni vir za preučevanje mitologije. Gremo lahko dalje. Torej, v današnjih časih pa posebej omenjamo filozofa, literarnega teoretika in semiotika, torej nekoga, ki se ukvarja, kot vemo, s pomenom besed in sporočil, Rolanda Bartha. Barth je napisal mitologije že leta 1957 in mislim, da je to delo v slovenščino prevedeno, če se ne motim. In znova to spoznanje, to je bilo zame eno najpomembnejših spoznanj, da v bistvu so ti nepreverjeni miti nekje čemijo v naši podzavesti. In nekako se mi na njih v svojem obnašanju in odločitvah pogosto opremo. In to nas potem pripelje seveda do arhetipov in seveda tudi do Jungovih arhetipov. Vem, da v svoji mladosti si nisem predstavljala, kaj so to arhetipi, se mi je zdelo nemogoče, ker v vsakem jeziku stvari poimenujemo drugače. Torej, nisem znala razumeti, da gre v ozadju za celotno kulturo, za doživljanja, za emocije. Vse to je v teh arhetipih. Gremo dalje, prosim, Urška. Ja, primer takega sodobnega mita, ki obvladuje recimo to francosko okolje, to ni ravno arhetip, je pa arhetip za Francoze, ne. Torej, kaj je tista glavna jed, ki jo vsi Francozi poznajo, ki jih spominja, ki jim budi neke emocije in tako naprej. To je zrezek in pa pommes frites. In ko sem iskala recimo nek slovenski ekvivalent, ne vem, če se strinjate, ali pa če poveste, kaj pa je za vas tista jed, recimo, ki vas veže na dom, ki budi neke spomine. Mogoče Nadja, ker imam tvojo sliko. Da. Sam te ne slišim. Samo trenutek. Ja. Aha, zdaj se je malo oglasilo. A se sliši, no? Ja, kaj recimo na Primorskem, ne? Na vašem koncu pomeni, torej katera jed je tista jed, ki ti vzbuja neka čustva iz preteklosti? Ja, to bi bila pa repa. Zelo slabo slišim. Prosim? Slabo slišim. Ja, to bi bila pa repa,
in probaze, ker me spominja na počitnice na Krasu. Kaj pa recimo ljudi okrog tebe, recimo na vašem področju, kaj je pravzaprav kaj je ta vaš mit kulinaričen? Jota. Jota, ima tisto joto smo enkrat dano iskali vse povsod, je nismo dobili v nobeni gostilni. Ja, jota, ne, verjetno. To je nekaj, v čemer, kar nosimo oziroma nosite, ne, kot neko predstavo. Zdaj seveda v tej srednji Sloveniji je pa to goveja juha, verjetno pražen krompir. Se veste, ni slučajno nastalo to društvo, ne vem, praženega krompirja, nekaj takega, dunajski zrezek. To so miti. To je nekaj... Kuhana govedina, Dušana. Goveja juha, pražen krompir in kuhana govedina. To so včasih jedli, ne? Ja, in včasih recimo, ko smo bili študenti v Parizu, je ena od mojih kolegic rekla, ko smo bili v Louvru, je rekla, veš kaj mislim, zdajle pa doma goveja juha, pražen krompir, kuhana govedina, odprta okna in slaki. Mislim, vedno nosimo neke podzavestne predstave. Gremo dalje, Urška. Ja, kako recimo, da so te predstave, ne, podzavestne reprezentacije, da res upravljajo z našim življenjem, pokaže Bart to tako imenovano žabo, kot če se spominjate, avto DS, ki je menda ki je dajal Francozom občutek, mislim, da so tehnološko zelo napredni, da nosijo v sebi neko estetiko in zanimivo, da je on to povezal z nekim čudežem, z gradbenim čudežem, ki se navizuje na gradnjo katedral v evropskih mestih v srednjem veku. Vse te podzavestne predstave so se združile v tem avtomobilu. Torej ponos tega okolja. In jaz se spominjam, da nam je bilo zelo, zelo težko, ko je Elan, mislim, da je bilo to eno prvih podjetij z neko evropsko reputacijo, ko je ta Elan ali šel v bankrot ali kaj se je zgodilo, nam se je zdelo, mislim, da gre naše življenje v bankrot. Zaradi vseh teh predstav v povezavi z Elanom. Urška, dalje, prosim. Ja, zdaj bi si pa samo pogledali, mislim, kako je pravzaprav nujno te mite, te nepreverjene rasice, te podzavestne kolektivne predstave združiti v dobre reklame. Če nimamo te povezave s temi podzavestnimi predstavami, reprezentacijami, potem reklama ni dobra, ne? Je v bistvu kar nekaj razlaga ali neke zgodbice sem in tja. In Bart pokaže, kako je reklama za Omo, to veste, kaj je Omo? Mi ta stari vemo. Kaj? Mi stari vemo. Bravo, a smo imeli Omo? Smo imeli Omo. Ja, Omo je kaj, Olga? Prašek. Ja, bravo, pralni prašek, kot da ni nič drugega bilo v tistem obdobju leta 1981 in ti strokovnjaki pri Omu so naredili čisto za vsako okolje, za vsako kulturno okolje drugačno reklamo. Nekaj drugega je bilo to za Anglijo, za Nemčijo ali pa za Francijo ali Italijo, nekaj povsem drugega, ker so v bistvu preučevali te podzavestne predstave v posameznih kultur. In bomo kasneje videli, kaj so pravzaprav, o katerih vrednotah govori ta reklama, zakaj je tako zelo uspešna. Naši francoski kolegi so rekli, čisto vse je tako, kot je bilo v moji mladosti. In seveda zato jih je tudi pritegnilo. In sicer, kaj so te vrednote? Zanesljivost, učinkovitost, to je bilo tako.
čistoča, belina, ugodje, razpoloženje, ne. Eno mačko tam prikažejo, ki zelo ugodno živi, zelo mirno, nobenih problemov ni z njo. Skratka, dobro življenje, dobre stare Francije. In v ozadju je pesem, ki je Charlesa Treneja, ki jo vsi poznajo, Douce France, Mila Francija, pa je potem babica, pa posoda s toplim mlekom, pa pralni prašek Omo, pa petelin, vsaka vas je imela petelina na cerkvenem zvoniku. No, petelina vidimo, pa seveda Eifflov stolp, pa nacionalno nogometno ekipo, to so še danes jih imenujejo tako modri, ne, ki so tudi zelo dobro očiščeni z Omo, ne. Omo je za belo perilo in je za modre oziroma je za barve. Pa potem ribarjenje, ne, to se nekako vedelo, da ko gre človek v pokoj, pa ribari, pa družina, pa kolo, pa bageta. Skratka, vse to je združeno v naslednjem filmu. Mi pravzaprav sploh ne vemo, ampak če smo kdaj živeli v tem okolju, nas pritegne. To so te kolektivne podzavestne reprezentacije. A zdaj bomo uspeli, Urška, to predvajati? Bomo videli, če jim bo uspelo. 1981. Jaz tole samo, da malo nižje dobim. Ni, tale bo. To je to, ne? Kaj pa glas? Čakajte, to bomo zrihtali. Hvala Bogu, da te imamo. Vse bomo zrihtali. A slišite glas? Ja. Ja. Au mot de notre enfance, parce qu'on t'a fait confiance, on t'a gardé dans nos cœurs. La tour est belle, jusqu'au clocher d'un petit bout. T'as su rester au bout du jour, pour nous mettre de bonne humeur. Oui, on t'aime, car avec toi pas de problème, tout est propre, notre blanc et nos couleurs. Douce France, cher au mot de notre enfance, oui, grâce à ton expérience, on te gardera dans nos cœurs. Au mot, en France, on y est fidèle. Omo v Franciji, mi smo Omo tudi. Mi smo, ja. Kole. Dobro, Urška. No, zdaj bi pa prišli na nekaj, kar nam je bolj jasno in pa seveda tudi bolj blizu. To je pa Slovenija, moja dežela. In verjetno boste, pravzaprav, ja, sami boste odkrili vrednote, te glavne vrednote slovenstva. So zdaj mogoče malo načete, ampak vendarle še vedno ne. To so delavnost, kot veste, zanesljivost, natančnost, narava. Imamo gore, imamo vode in imamo obalo, imamo Bled, ne, da imamo domačnost, lepoto dežele, tradicijo. To je tisto, kar je vredno. In tudi danes pravzaprav nekatere reklame, zlasti za Lidlhofer in ne vem kaj še vse, pač govorijo na nek način o domačnosti in tradiciji za vse, celo za babice, celo za starejše gospe. Pa si poglejmo zdaj to Slovenija, moja dežela. A zdaj tudi slišite zvok? Ja. Super.
ko smo dobili v času osamosvajanja, to je takrat imelo in tudi taki močen naboj pripadnosti, želja, ne, pripadnosti Sloveniji. Ja, jaz mislim, ko ste zadnjič spremljali Jano pri njeni nagradi, da je pravzaprav so v vladi igrali Slovenija moja dežela. To je nekaj, kar ljudje kolektivno povezujemo z nečim. Ampak jaz nisem takoj razumela, pred mnogimi leti, precej let preden smo se osamosvojili, zakaj gre, ampak so pa v drugih republikah razumeli in vem, da sem prišla v Plivo in me peljajo kolegi pač v Plivo in pravi ena kolegica drugemu, pravi, pripazi, gospođa je iz dežele. In ta dežela je pomenilo, bilo je seveda humorno, ampak oni so mi pravzaprav povedali, da to doživljajo kot separacijo Slovenije, oziroma kot to, da Slovenija sebe doživlja kot neko posebno entiteto. In mislim, Urška, da tu pravzaprav je konec te moje predstavitve, oziroma se še nadaljuje, pa ni pomembno. Jaz bi tako nekaj stvari bi mogoče povzela. Mislim, govorila sem torej o teh 4 elementih. To, kar se meni zdi bistveno, je to, da je to neka materialna substanca in da so to predvsem te različne predstave, ki jih ljudje imamo. In to recimo v evropskih projektih zelo vidimo takrat, ko se moramo ukvarjati z izborom loga. Kako zelo smo si različni, logo je isti ali ampak vsakdo ima neko svoje podzavestno doživljanje. Mogoče ena misel, da mi svojo identiteto nekako spoznamo, ko recimo spoznamo identiteto drugih ljudi, drugih kultur, drugih narodov. Mogoče tudi to razmišljanje, da so miti, legende, zgodbe, da to je vse pravzaprav povezano z nekimi našimi zavestnimi predstavami. In te podzavestne predstave se seveda da tudi na nek način oblikovati. In včasih mi je žal, da nimamo več da recimo nimajo te naše generacije več recimo nekako skupne najdihojce ali pa ne vem, skratka nekih junakov in nekih učbenikov, da se ne morajo spomniti, da točno na tisti strani je nekaj bilo in da se jim potem nekako te skupne emocije ne morajo pojaviti. Hvala lepa za pozornost, komaj zdaj vas nekako vidim. To se bomo pravzaprav še naučili, da vas vidimo vse, da imamo galerijo slik pred seboj in da lahko majčkeno bolj tudi komuniciramo. Hvala lepa. Hvala, jaz vas pa zapuščam, pa popoldne se vidimo zopet. Adijo. Velja, Olga, lepo se majte. Srečno. Jaz tu kliknem live, ne? Ja, live pa live meeting. Lahko pa tudi jaz vam je šlo. Jaz preden bi predala besedo Lidiji, sem se spomnila, da sem pozabila na spletni strani samo eno stvar pokazati, ki bo v bistvu pomembna. Tam bo Lidija v bistvu začela. Tlele pod resources, oziroma če idem na slovensko, če bo prešaltal, bo. Pod viri, tukaj v bistvu vse najdete, kar rabi izobraževalec ali pa učitelj angleškega jezika. Se pravi, prvo je zemljevid legend, kjer v bistvu pridete do vseh legend, do vseh zgodb, ki jih potem lahko prilagodite za svojo učno uro. Digitalne knjige, to smo si pogledali, vsi videoposnetki za slabo slišeče oziroma gluhe, učni viri in pa priporočila in tele pod učni viri. To so pa v bistvu, mi nismo vseh legend, ampak samo določene legende smo v bistvu razvili učne lekcije. Se pravi, določene legende smo vzeli in smo jih razvili v učne lekcije. In tukaj najdete vse o projektu Štirje elementi. Majčkeno nižje dol so pa v bistvu te učne lekcije.
Jaz se opravičujem, ker spletna stran še ni vse čisto v slovenščini, ampak se pravim, do konca meseca bo to urejeno. In so v bistvu tukaj izbrane, se pravi, vse legende, ki so, iz katerih so razvite učne lekcije. Naslov legende pa zraven je tudi level označen, za kater nivo angleškega jezika gre. Imamo pa nekje od, mislim, da je 1 ali pa 200 A2, drugače pa večina B1, B2, pa mislim, da imamo 1 ali pa 2 celo C1. To so naše slovenske, Yummy Dragon pa Water Sprite Bohinjskega jezera. To je to, kar sem hotela predstaviti, kje najdete te že razvite lekcije. Lida bo pa zdaj nas popeljala oziroma nas bo spoznavala z loncem Karla V. Tako da, Lida, jaz bom dala stop share, pa ti predajam besedo. Aha, se vidimo? Vse. Ja, ok. Jaz bom seveda, ker je učna ura angleščine, nadaljevala v angleščini, if everybody agrees. Skratka, jaz sem izbrala na moj kratek slovenski uvod, jaz sem izbrala eno od mnogih izjemno zanimivih legend in mitov in pripovedk, eno belgijsko, in sicer gre za lonec. Lonec, ker bomo videli, kaj to pomeni, tako naprej. Upam, da ne bom imela kakšnih posebnih tehničnih težav. Tukaj moram posebej izpostaviti the infinite, endless and selfless support of Urška. Brez Urške ne bi nič delovalo. Upam, da bo absolutno, da bo šlo, skratka, bomo videli. Okay, now Urška, tell me what's next that I should do. Share screen. Share your screen. Ja. In sicer? And conduct your lesson plan. A bi rajš? A bo šlo? Screen. Ne, tole je screen. Ne, zdaj sem se malo zgubila. Pošerati moraš, tam, ko imaš odprto spletno stran, se pravi Google Chrome. Charles V. Pot. Additional activity. Ja. Ok, zdaj moram imeti na začetek pravzaprav. Can't open this page. Maybe refresh. Kje pa je refresh? Sred strani imaš moder gumb, ki ti piše refresh, ali pa na vrhu levo. You're very close, yeah. Na vrhu levo. Ja, ti stroga zraven hiške. Zoom? Ne, kar pejt na ta zavihek, ki imaš lonc Karla V, na zadnji zavihek pejt. Tako, in zdaj klikam. Refresh. Yeah. Okay, here we go. Play. Right. Okay. Everybody agrees with me speaking in English? Yes. Having in English, yeah. Okay, fine. So, the story, the legend of Charles V, the Pot, is allegedly a true story, and it has its roots in European culture, like all other stories. It's composed in the same way as other stories, that is for teaching English in groups, and that is, first of all, warming activities like the usual lesson in English would have, then a bit of vocabulary, then cultural background, listening section, additional activities, and ebook, other resources. So everyone, all these stories are actually focused on the same kind of plan.
so that for the teachers it's easy to follow, but each story is of course a little bit different from another story, and that's what it makes it interesting. When I looked at George V's story, I thought at the beginning, well, it's just one of those stories from 500 years ago. But no, it turned out to be extremely interesting and intriguing. So I looked for more information afterwards about George V and about the whole, his lifestyle and the history of the period, which is so long ago that we would very often just forget about it. So this is another extremely positive effect of such stories, myths, and legend. Let's have a look at it. Now, the beginning, that's Charles V's pot, and comes from Belgium at the level of B1. So beginning is warming up exercise. We have here 3 questions, which I would like you to provide answers for. I can't see you and I can't really say who is who and call people out, but I'm sure that you will be willing to participate. What can you see in the picture aside? Is there anyone I can actually see and call out? No? Urška? Sure. A lahko vidim koga v The gallery of pictures. the gallery of pictures. What can you see the picture aside? Anyone who wants to answer this question? A imaš, tako kot si včeraj imela slikco mene pa Duše zraven, a imaš slikce zraven ljudi? No. Na svoje, ne ti Duša, Lido sprašujem. Ne. Ne. Talking je lahko tole. Ja, talking, zdaj pa klikam na razširjeno verzijo, na kjerokoli drugo razen minus. Tebe. Aha, okay. Yeah, yeah. I have a few people here. I've got Maida, I've got Dusha, I've got Stanka, I've got Maida and Urška. Ti imaš pa spodaj puščico, pa reš lahko še naprej. Right, fantastic, yes. Lučka, Magda, Nadia, and Mita, you will answer me this. What can you see in the picture aside? What do you think? I would say this is a beer mug. A beer mug, okay, yeah. With 2 handles because it's very big. With 2 handles, you think? Yes. So here the second question is, what do you think this legend might be about? About inventing the beer. Inventing the beer? Mm-hmm. Yeah. Is it just inventing or maybe drinking or overindulging? No, well, the first recipe, how to brew the beer. How to brew the beer. Okay, fantastic answer. And then a final question, how many handles do you think the pots in the picture have? Or in fact, we only see 1 pot. But how many handles does it have, do you think? 2. It has 2. 2. Okay, yeah. right. Well, let's say it does. Don't we have something similar in Slovenia at the moment, somewhere where beer is sort of freely floating in one of the places? No, Charlotte. Where? No, Charlotte? No. Žalec. Laško. No, not in Laško. I think somewhere, yeah, it's somewhere the beer is so readily available in huge quantities like this, like from a fountain. Okay, this is the basic of the story, which is the pot, and they call it here the pot. Let's carry on with vocabulary. Which word doesn't belong with these others? Pot, glass, or plate? Any answer to that? I should say plate, maybe.
Plate. Any ideas why? Plate, yes, glass. Because it is another shape. It is oval. It's not like a glass or pot. I think so, yeah. Can you actually drink beer from a plate? No. Difficult. Not really, no. So it's either a pot or a glass or something, but not a plate. Another question. Which word doesn't belong with the others? Cafe, bank, or inn? Bank. Bank. Why? Because it has nothing to do with cafe, which you can drink in the inn. Yeah, exactly. Well, it's got nothing to do with any kind of drinking in a bank. It's very, very odd if you drink in a bank, isn't it? Yes. Okay. Another word, another question. Which word doesn't belong with the others? Innkeeper, madam, or farmer? Magda, what do you think? Innkeeper, madam, or farmer? Madam. Yeah. Madam, right, exactly. Why? Why do you think? Who can be a madam? Someone who marries well, or someone who's got some kind of privilege or something. But an innkeeper and a farmer are jobs. Is madam a job? No. No. Well, Urška said yesterday, yes, it is. But that's something else. That's a completely different chapter. It depends. Yeah. It depends what kind of job it is, right, if you're a madam. Exactly. So innkeeper and farmer have something in common, but certainly not madam. And also the gender. Madam is she. Exactly, madam is she. Farmer can be a she. Innkeeper, sir, and farmer. Yeah, exactly, exactly. Now, another question is, which word doesn't belong with the others? Grab, hold, or stop? Stop. Yeah. Why do you think so? Who said that? Who said, Magda said that? No. Nadia? Somebody who's very clever. Yeah, somebody who's very clever, what? About distinguishing, the meaning of the different, finding the similarities and dissimilarities. Yeah. Do you think grab and hold have something in common? Grab and hold. If somebody grabs you and somebody holds you, is that anything? Is there any similarity between these two in terms of activity? Yeah, well, Activity. Sorry? Hands. It means activity, to grab something or to hold somebody, but right. It's nothing to do with stop. It's nothing to do with stop, exactly. Grab and hold are very, very close, but stop is goodbye, finishes everything. Right. And one more, which might be a little bit more difficult. The word handle can be a noun and a verb. Read the sentences and match them with their meaning. Now it could be a noun, this and this, another noun, a transitive verb, another transitive verb, an intransitive verb. And on the right-hand side is the explanation, in fact, the examples of where this word could be used. Do you think you could find the right answers or the right connection between left and right? A part that is designed especially to be grasped by the hand. Oh. Hello, yes, number 3. Charles V was offered a beer pot with 3 handles. Right, okay, fine. What about 2? Now, the total amount of money bet on a race, game, or event. Number 4. Number 4. Okay.
This one. Oh dear. No, it's not that one. Dear, oh dear, yes. This one. Okay. What about to manage, to have responsibility? Number 3 first. Fifth was offered a beer not with 3 handles. Sorry, could you say it again? To manage, to have responsibility for something is Lawyer to... handles all my affairs. First one. The first one. Okay. I think we lost the second one somewhere. The total amount of money bet on a race game on... Number what did we 2 say for and that one? Number 2. Number 4 on the other side. On the other side. Yeah, Number that's 4. Right. That's right. Yeah, and the first and the third on the other side. Yeah. Sorry, I'm a little bit lost. Number 1 on the left. Number 3. Charles V. The first one. Can we start again? A part that is designed especially to be grasped by the hand is number 3. Third. Yes. Number 3. Okay. Yes. And number 2, the total amount of money 4. is number 4. Yeah. Okay. Transitive verb, to stand up, to put up with. Second. Yes. Which one? I can't handle the heat. Second. Yes. Okay. And in transitive verb, to act, behave, or respond in a certain way when handled or directed. Just a straight line. Is it the same, on the other same side, level? Yeah. All right. Okay. So this kind of pretty straightforward exercise is possible. We can also add many more of our own creation. So let's carry on with, well, all done. We have here the answers, and as we correctly guessed, a plate is not possible. Which word doesn't belong with the others? It's the bank, as we said. Madam, yes, as we said. And stop, of course, the same thing. And also this jumble of verbs and transitive, intransitive verbs and so on, the way they match with their description. Now, that's all done. That's only vocabulary part of it. Now, let's see. The following thing is, now we're truly coming to the situation, that the text about Charles V's pot. Now, could you please read for yourselves at first about the legend of Charles V's pot before we can talk about it? Can you see everything? Mm-hmm. Yeah, his father was Philip the Handsome. Yeah, I wonder if he was really handsome. Probably. Yeah? And Joanna the Mad. I mean, really. Now, first question is, does anyone know the beer called Charles Quint or Golden Carolus? If you click on any, on the internet, you can get a range of many, many bottles called Charles Quint, and
many, many bottles of golden Carolus. So it obviously is an important name to the proper Belgian beer. Now, my question to you is, are you beer drinkers? Do you know anything about beer? What kind of beer do we have in Slovenia that we could get as close as possible to Charles, Quint, or Golden Carolus? Is there anything like that in Slovenia? Laško and Union. Laško and? Union. And Union, right. We call Laško, what, do you know any kind of Laško beer? Lager. Yes. No, no alcohol. No, with no alcohol. Alcohol-free beer? Alcohol-free, yes. Yeah. Are you beer drinkers more than wine drinkers, or what? Neither wine, neither beer. Oh. Nothing. No. No. Are you teetotalers? You don't drink at all? Yes. Ah, good. Okay. Well, I'm not sure if that's good, but anyway. You don't drink beer, you don't drink wine. Which do you think is more popular in Slovenia? Wine. Wine or beer? Wine. Especially wine. Carnolia. Right, okay. A lot of people drink beer in the summer as well, and it's just I don't know, a sort of a national sport sometimes. So beer is present in Slovenia, but maybe not at this level of quality as Charles, Quint and Golden Carolus, which obviously has an incredibly long tradition. So where was Charles actually born? What kind of background did he come from? Belgium, Ghent. Belgium, right, in Ghent. When was he born? In 15. In 1500? 100, yes. Right. Okay, that's incredibly, it's 500, 500 years ago. It's incredibly long. His father was who? The Austrian Philip the Handsome of the Austrian House of Habsburg. Do you think he really was handsome, considering that the Habsburgs had these long chins? Yeah. Or was it just a joke to call him Philip the Handsome? Yeah. I think it was just a joke. It was a joke, probably. Probably. I have a long. I can hardly believe that anyone was handsome at that time from the Habsburgs family. Right, okay. So what was the problem of George V, would you say? I mean, his mother and father, okay, they united practically the entire Europe. So what became of George V? I mean, all his roles, all his responsibilities, the power he had. How big was his power? How vastly expanded was his influence? Over what? Who could tell me? It's all here. He was over Europe and the most. That was in 1500, and there were no national states. But anyway, the territory of Austria, Spain, and so on. These were important entities, and. Well, he became, he actually ruled over the entire Europe and even part of America. So I think, is that good for you if you have so much power? No. Yeah, I think it was a bit of a problem. It was. Yeah, that's right. He must have had a really difficult life because he had too much power. And what happened in the end? Can I get down?
All I know is that he was in Spain only for a year or so, if I remember it correctly from another European project, and then only a year, and then he went back to Austria. But yes, I think it was his responsibility of looking after practically the entire Europe was too much, so he gave it all up and resigned in the end, but which we will see later in the continuation. So this painting here we have was by Titian. Now we can read a little bit more about Charles here, if we click here. Let's read and see if there's anything new and more interesting to know about Charles V. So he inherited. Spanish and Habsburg Empire. Yeah. Yeah. Now, there wasn't a land where he would not rule. He was in Spain, the Netherlands, Austria, Naples, Spanish America. He struggled to hold his empire together. What problems did he have? Who were his enemies? If you could see from the text in the lower part of the text. It says what went wrong. English, Turks, and French. Yeah, well, Turks, for example, the Ottoman Empire, that was one problem. We had the same problems at the time, Ottoman Empire. Protestantism. Why Protestantism, do you think? It expanded from Germany, Protestantism at the time, the Ottoman Empire. Any other pressures? French. The French, right? Pope. Italy. And the Pope. And the Pope was a big problem. So he was not a friend. The Pope was not necessarily a friend, but he was more of an enemy at the time. Okay. So what did Charles do in the end? He said, right, that's enough. I don't want to be there anymore. I want to leave. I will go mad if I continue with this kind of life. What did he do? He abdicated. He gave his power. He abdicated? Yeah. And gave his title to his brother. Right. To his brother Philip Ferdinand. Ferdinand retreated to the monastery. And became a monk. And became a monk in a monastery, right? Yeah. Do you think he was happy afterwards? Oh, that's him. Well, probably. Well, at least he said for the first 2 years, thank God, I've got peace and quiet. Yeah, so that's even right. For the politicians in those days, it wasn't easy. Let alone for the politicians today with much, much smaller territory, isn't it? Would you agree with that? Yeah. Okay, let's carry on. From here, we'll move to a quiz. Are the following statements true or false? First one is false. False. First one is false, yes. Absolutely. First so Charles right. was born. True. Second, true. What about the second one? True. His empire included countries in Europe and true. Spanish. Right. True. Pope was false. good friend? False. False, right. And eventually, true. He gave up being emperor. True. 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 Not false. True, right. We all agree with that? It's true. Number 4. It's true. Number 4 is true, is it? Yes, but you mark it as false. Right, I'm sorry. My mistake.
Eventually, he gave up it's okay. being emperor and king and retired to monastery. Right, let's carry on with another question. No, it's all done. Right. Let's see. Yeah. Are we right? Yay! Yeah, everything correct. Aren't we brilliant? Aren't we? Yeah, We are. we are all done. Carry on to listening. Now, we listen to a part of the text and answer the following questions. So we listen here. It's very, very short, 2-3 sentences. Yeah, and it's mechanical. Sorry? No, it's not very natural. What is not very natural? I mean, it's read by the machine, by. Well, if you like, you can only read the text without listening. And the text is here. So we don't have to listen to it if it's read by the machine. I think it's difficult for dyslexic. Yes, I see. Persons. Anyway, listening is actually, it is a little bit difficult to listen because it's extremely fast here in this instance. And you have to listen to it 2-3 times before you really understand what he wants to say. So it might, in this occasion, be better to simply read this very, very short text. It's 2 sentences only, and you can see what it says. So the farmers of Olen, who usually drank their beer from a pot without handles, wanted to show Charles V they were well-mannered too, and made him a pot with 1 handle. That's the first information about these handles. Do we all get that? Yeah. Yes. Yeah, okay. Let's see what happens here. Another quiz. React to statements about the story read. Are these statements true or false? Now, who wants to read this first one? The brewers of Olen wanted to offer Charles V beer. False. False. That's false. Right. What about the second one? In A new Olen, volunteer. Yeah, okay. False. The second one is false. The Olen people usually drank beer from a pot with 3 handles. False. False. Absolutely. Yes. Nobody knew about the pots with 3 handles. True. They made a pot with 1 handle to show Charles V their good manners. True. True. That's true. Right. They thought, okay, we're peasants, but Charles is everybody, so he should have some handles to grab the pot. Let's see. Any other? List the words to a similar vowel sound. Now, this is a little bit painstaking exercise, not necessarily done in a classroom, but in 1 second, do you think you could see any similarities in vowels between farmer, handle, show, with words on the right-hand side? Farmer, so a far, yeah, a far would mean what? Farmer? 1, Olen, well, drank, wa, farmer, wa. I think there's a connection here, isn't there? No. Yeah. No. Handle. It's wanted. Farmer with, actually farmer with Charles would even be better, wouldn't it? Okay. What about handle? Handle. Handle, well-mannered. Yeah. Yeah. Handle, well-mannered. And show, Olen. Show, Olen. I think there's a connection there. Okay, I don't want to waste too much time on these things because, you know, in a classroom that usually takes some time to exercise, but not today. Let's carry on. Put the words in the right order.
That would be, that's a complex sentence, a long sentence, but I don't think we have time to do all of it because it's too long. I can read the sentence as it should be, and it says, he told her, Madam, next year you'll need a pot with 2 handles. That will be a lot easier. So this is your exercise to actually put these words in the right order. Let's see another sentence. Oh, all done. Good. The good thing is that at the end, you know, you have the answer and you don't have to check anywhere else. And life is easy. Let's go on. Charles V's pot. Did you know Charles V was a great beer lover? Let's read this. That's a little too fast. Too fast? Yeah, sorry. I'll go back. According to the legends, he always brought a barrel of beer on his travels, and he never refused a glass of beer. And then At the inn he used to stay in. Hold on, where he used to hunt. They still like to talk about the legend of 3-handled pot. The marketplace in Olen has even dedicated a statue to him. The farmers of Olen, who usually drank their beer from a pot without handles, wanted to show Charles V they were well-mannered too, and made him a pot with 1 handle. When he arrived on his horse at the inn, the innkeeper's wife came outside carrying a bottle of beer with a thick layer of foam on it. She held it by the handle and handed it to him. Charles V was forced to take hold of the pot itself. Right. He told her, Madam, next year you'll need a pot with 2 handles. That will be a lot easier. And that's exactly what happened. The next year, the innkeeper's wife handed Charles V a pot with 2 handles, but she held onto both of them. This still doesn't work, madam. Next year, you will need 1 with 3 handles. That will be more convenient, Charles V said. When Charles V, where are we? Stopped at the inn for the 3rd year in a row, the woman welcomed him with a pot with 3 handles. Again, she held 2 of the handles, and the 3rd handle was turned toward her chest. Charles V grabbed onto the 3rd handle by reaching underneath the pot. Well, madam, it would have been as difficult as last year, but had I not known there was a 3rd handle, Charles said. Charles said, okay. Now, can I know the name of the famous reader? Oh, sorry. Was that Luchka? No, it was me, Tamara. Tamara. Oh, Tamara. Thank you, Tamara. Fantastic. Thank you for reading it for everybody. Yeah. Now, that is a simple story, but do you believe it? Do you think that really could happen? Yeah, why not? No, yeah. I think this is a legend, and it's a legend. Yeah. What is typical of legends is that they are usually transformed, not usually, always transformed and embellished by people who tell it, and so basically maybe there was some truth, but not a lot. But not a lot of it, or certainly very much adapted. Very much adapted truth, whatever happened. I suppose it's all in the game of seeing the pots today with 3 handles everywhere sold for tourists and everybody. So there must be some kind of a story behind it. Why 3 handles and why not only 2 or 1 like in other countries? Okay. Was everything very clear? Nothing difficult to understand? No words? Quite clear.
Yes? It's Yes, clear. It's quite clear. Yeah. Clear. Okay. Let's see how much we remember and understand the story. Now, the reading comprehension says, react to the statement about the story, whether it's true or false. Now, this time I am asking Lučka, can you read it, please? Charles V was a huge fan of wine. False. Absolutely false. He absolutely adored beer. Right. What about the second one? Charles V used to hunt in Holland. True. True. Yeah, he did. Yeah. Every time he was a little bit down, depressed, he went to Holland to shoot like mad. Yes, the farmers of Holland usually drank beer from a pot without handles. True. True. That's true. No handles. Right. During his first visit, Charles V suggested that a pot with 2 handles would be more convenient. False. False. During his first visit, he said 2 would be more convenient. That's false? False. False. Okay. The third year, the innkeeper's wife offered Charles a pot with 2 handles. False. The third year, that's definitely false. All right. And who offered Charles V a pot of beer? The innkeeper's wife. The innkeeper's wife. It's always women, isn't it? Yes. Okay. Why did the people of Holland want to offer Charles a pot with 1 handle? They wanted to show their good manners. Their good manners. That's right. We're not peasants. We have good manners. That's what they said to themselves. Right. And the question number 4, why was the pot with 2 handles not a success? The innkeeper's wife held the pot with 2 hands. Exactly. Right. How can I hold it if the woman has her hands all over the pot? Right. And fill in the gap. Which words are missing here? Pot. Pot. One is, are you sure it's a pot? Okay. Oh, I shouldn't click. It's a pot, or is it a barrel, do you think? When he traveled around, did he have a pot with him or a barrel? Barrel. A barrel, yeah, sure. To keep him going for many days, not just for one afternoon. So Charles told the woman a pot with 3 handles was more convenient. 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 Convenient, yeah. Exactly. Now, the pot with 3 handles were turned toward her what? Bosom or chest? Chest. Chest. That's right. Bosom wouldn't be. Bosom would not be a very respectable word, would it? And Charles grabbed the 3rd handle. Charles grabbed the 3rd handle by reaching underneath the pot. Right, underneath, because it was quite a long way. In fact, he must have been pretty practical to do that. It's not very easy to go all around one body and get the pot out full of fantastic beer. Right, okay, let's see the answers. More or less. Now, one thing was wrong here. In question 1, during his first visit, Charles suggested that a pot with 2 handles would be more convenient. I think he said during his first visit, suggested that a pot with 2 handles would be more convenient. No, actually, he did say that, didn't he? I think so. Why is this wrong? I don't understand. Maybe a pot with 3 handles would be more convenient. That would be the possibly right answer.
let's see, the innkeeper's wife, that's correct. They wanted to show their good manners, certainly. And the innkeeper's wife held the pot with 2 hands. Exactly, that's what we said. And exactly these words that we wrote. So, bravo. You're doing very well. Okay, now grammar. Here, we should stop just a little bit. Grammar here is all very nice and wonderful, and we all need grammar, and every class needs a grammar. It needs grammar exercises left and right. But in our case, it's, first of all, very much time consuming, and grammar is not terribly demanding. That's the grammar we all already know. And I think I don't want to stop here with grammar because it means irregular verbs like here. It means putting the words in the right order in a sentence, which you would do in less than a second. So there are quite a few sentences here, which I want to skip because I believe they're not really necessary for our today's exercise. Okay. Let's skip it. Nothing new and nothing dramatic and nothing terribly difficult for us. It's too easy for us, in fact. So, all well done, and we go to additional activities. Here, additional activities are always for the teacher to choose from. Any activity a class, a group of people is ready to do. Like the first one is about cups and pots that you would imagine, like in the Holy Grail, what the influence in historic moments it had. So it demands quite a lot of imagination from the students. The second one is imagine a famous person is coming to the town or area where you live, and you would be asked to show the places to him or her, where you would have a good drink, a wonderful time, or real representation of your hometown. So it's in a way a little bit of a project each time, and requires quite some time. It requires 30 minutes or more for everyone to think of the most attractive places to show to a person coming from abroad. Just one sentence and just for 5 minutes. What do you think? Where, any of you who would like to volunteer this moment, where would you take a foreigner in Ljubljana, for example, that you would imagine they should absolutely see, not necessarily only the most popular spots like the castle of Ljubljana or, I don't know, the 3 bridges and so on, but somewhere special that you would imagine. Has anyone got that idea in the head right now, just for a minute, just for 2 sentences? I volunteer. Here is. Sorry? Maybe to National Gallery. National Gallery, okay. National Gallery, or to Francisco's Church. There are very beautiful pictures of her name. Yeah, absolutely, fantastic. Mita, have you got any ideas? You know Ljubljana inside out. Tell us. Is Mita still there? Mita is on phone. Oh, Mita's on the phone. I'm sure she's making some arrangements to visit one of the spots in Ljubljana. Anybody else, perhaps? She would say we should go to. Sorry. Yeah. Dusha, do you have any ideas? No, well, just I'm trying to interpret Meta. I think she would take the visitors to the Murgla. To Murgla, right? Yeah, absolutely. Because from the architectural point of view, this is interesting, and how the space is treated. Yeah. It's also interesting.
Next time she goes there, I'll go along because I know she knows these places so well. Yeah. What about Maida? Maida, do you know can you recommend a place or two where to go? Well, it depends on who the famous person who would be coming to Ljubljana is. Maybe if he is somebody interested in, I don't know, university person or something, maybe National Library. Yeah. Yeah. Or Maida, you live in a very interesting and wonderful, charming part of Ljubljana. Yeah, what would you like to show that person in your vicinity? Štirje is nice. Yeah, exactly. Traffic center is nice. Lots of things nice around here. Absolutely, yeah. Štirje is fantastic. Yeah, now that it's adapted and brought back to use. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Great. Yeah. So we got, even though Ljubljana is such a small place, everybody says, but we got really a lot to show, don't we? Yeah. Okay. Okay, fantastic. Well, we can talk about it next time about a famous person in our town and where to take them. But I think one of our mentors, Professor Plut, he developed the different tours through Ljubljana, and all the tours are based on the stories he had found in archives, and so on. So there is the so-called Wicked Tour, I think. Now he is leading a tour around the, how to say, in memory of plague. Yes. And again, the different stories, how people lived, how they coped with this illness and so on. Yeah. Well, Mr. Plut, is it Dr. Plut or Mr. Plut? Dr. Plut, let's say. I know he's getting so famous with his charm and original ideas about Ljubljana, not only plain facts, but really much more than that, juicy stories. So anyway, he says that history is, we can learn the usual type of history in the schools, but we don't hear about the stories, the way of life, and so on. Exactly. He tackles history through the stories of, and also I think Mita in her study. Yes, she does. Mita on the phone. She's also got a lot of interesting points about Ljubljana. Absolutely. Is she still on the phone? Yeah, sadly. Yeah, sadly she is. Okay, well, she's going to miss this film now. Client, so it's a good thing. Yeah. Okay. Well, she's going to miss this film about Charles V's pot. Yeah. Urška, would you mind clicking on it? It's this is a very short story, in fact, that it says, it describes in 2 or 3 sentences all the horrors that Charles V had to go through with his opponents and enemies while he was still a monarch. And if we listen to it very carefully, we'll be able to catch what exactly he means. Okay. Okay. Have you ever seen a drinking vessel with 3 handles? How would such a design come about? It must be a royally amazing story, right? Hunting. Something we humans are really good at. Besides our natural talent, we've had many centuries of training. But somewhere along the line in history, hunting became the privilege of a happy few to nobility. This is the story
about a predator, a very special hunter who himself became the victim. Remember Charles V, emperor in the story of the Newsbearers of Ghent? He's our special hunter. He inherited a big backyard. The backyard being an empire on which the sun never set. Spain, the Netherlands, the Americas, the German Empire, including northern Italy. And you know, the bigger the backyard, the more moles will pop up. So he had some serious hunting to do. The French king, the Pope, the French king in league with the Pope, the cities of northern Italy, the French king in league with the Pope and the cities of northern Italy, Ghent, Luther and the Protestants. It never stopped. So when he was fed up with all of this, he came to Olen. For some recreative hunting, each year he would stop by the tavern to nip from, what else, a pint of beer. So again we find ourselves in a beer story, and this one you could say is a very peculiar form of Flemish potty training. Once upon a time, Charles ordered a pint of beer at the local tavern. But the barmaid thought, this is an emperor, I can't give him the beer in a pot, grabbing it with his bare hands. I'll give him the beer in a pot with a handle. But when she brought him the beer, she was holding the pot at the handle. So Charles had a problem grabbing the pot. He ordered 2 handles. After a year, when he returned, the barmaid, what was she thinking, brought him the pot, holding it at both handles. So again, Charles had a problem managing the pot. He ordered 3 handles. When he returned, the barmaid finally brought him the pot, holding it at both handles with the 3rd handle pointing at her breasts. But Charles remembered his order and boldly reached for the 3rd handle. Finally, he got to enjoy the beer he always wanted. Now, what is true about this story? Well, nobody knows where this strange story comes from. Did Charles V really visit Olen? Well, his sister, Mary of Hungary, governor of the Netherlands, did have a hunting castle nearby in Turnhout. So maybe Charles did visit Olen. What we do know for sure is that in the 17th century, the pot with the 3 handles was obligated in the towns of Mol, Balen and Dessel. And you should also take a look at the paintings of Pieter Bruegel. There is a pot with 3 handles on the Boerendans and the Boerenbruiloft. And if there is a moral to this story, it's this one. Sometimes the hunt is better than the catch. Cool. So there you go. That was the legend of Charles V. And that's the end of the story. And that's all from me. And there are many, many other legends, myths, stories that there are on the available for any use and to have a closer look at. Thank you so much to the audience. And thank you. Thank you. Thank you. Hvala, Lida. Bye-bye. Bye. It's been a pleasure. A zdaj se vsi že poslavljate. Ne še id. Ne, še ne grem. Zdaj bi sam zaključil dogodek. Hvala, Lida, še enkrat za tole lekcijo. Hvala vsem, ki ste prišli. Mi smo v bistvu s programom zaključili, tako da zdaj bi vas samo povabila za kakšne komentarje ali pa misli o tem, kar ste danes doživeli, slišali, kako se vam je zdelo, ali se vam zdijo materiali nekako uporabni, mislite, da jih boste lahko uporabili naprej pri svojem delu. Tako, zanimajo me odzivi, komentarji.
če kdo želi podeliti z nami. Jaz delam v vrtcu in v bistvu imamo zdaj ne pač Erasmus projekt, ampak na splošno projekt o legendah, tako da tole je meni zelo, zelo dobra zadeva, no, tako da hvala. Kar se tiče legend oziroma teh urnih, kar imate gor za uro materijala, je malo prezahtevno za vrtec. Saj sicer učimo angleščino, te ta mehne, je malo prezahtevno, ampak lahko bomo pa kakšne materijale kot slikovne pa to dosti uporabljali, tako da ja, se bo prišlo prav tudi v vrtcu, no. Tako da. To nekako je tako mišljeno, zbrali smo legende, ki jih potem lahko vsak prilagodi, oziroma uporabi na način, ki njemu in njegovi publiki v bistvu najbolj ustreza, ne. Super, najlepša hvala. Hvala. Še kdo? Ja, meni se zdi kot slušateljica angleščine, da bi bilo to zelo zanimivo za našo grupo, ker je čas tako hitro mine in zelo zanimivo je. Tudi te vaje potem tako so, mislim, na Zoomu primerne za poučevanje, se mi zdi. No, super. Je strukturirano, ne? Ja, je strukturirano in se mi zdi zelo v redu, no. Ja, je bolj učbenik, ampak še zmeraj je avtentično, ne, zato Ja, pa vsak lahko svojo štorijo, na primer tole o Ljubljani, ne, pove, mislim, kaj bi pokazal, ne, da je, tako da bi bilo za vse zanimivo. Ja, bomo tudi skušali uporabiti. Ja. Še kakšne druge zgodbe. Urška, koliko držav smo imeli, oziroma koliko nas je bilo, 6 ali 5 držav? Belgija, Estonija, Španija, Grčija, mi, pa Francija, 6. Pa Francija, ja. Mislim, tako najrazličnejše zgodbe so, mislim, so tudi zgodbe, ki govorijo o usodi ljudi in kaj je treba narediti in kaj boljše, da ne narediš, zato ker te življenje potem nekako opozori na tisto, kar je dobro. Mislim, da so Italijani imeli eno tako zgodbo. Tako da na nek način je bilo zanimivo in nekatere zgodbe imajo nekaj skupnega. Tako da smo le odkrivali te evropske korenine, bi človek rekel. Kulturno ozadje vseh nas. Kulturno ozadje. Nam se je, to je recimo eden od teh projektov, ki se nam je zdel vreden, zanimiv in predvsem uporabljiv. Ker niso vsi projekti tako, pa tako, kot si rekla, eno zanimivo partnerstvo ljudi, torej vsak od nas je prinesel neko svojo ekspertizo. Jaz vem, da so les imprimeurs, Francozi, se ukvarjajo s prilagajanjem učnih gradiv nekim takim specifikam ciljnih občinstev, ciljne publike. In recimo skoraj da ne vedo nič o disleksiji, kljub temu, da so delali učbenike, ampak so jih delali seveda oni so tehnološko interpretirali to, kar so jim strokovnjaki povedali. Da ne govorimo potem o tistih, ki so slabo slišeči. Bilo je zanimivo to, da res lahko, da smo upoštevali najrazličnejše percepcije, najrazličnejše skupine. Še vedno mi pa ni jasno, mislim, zakaj ne bi bili starejši posebna skupina. Hvala, Duša. A bi še kdo kaj podelil svoje misli ali pa občutke z nami? Slišite? Me slišite? Ja. Nadja, mogoče lahko na računalniku pojačate zvok. Imam, bom približala, ne? Slišite zdaj? Ni odmeva? Ne, ni odmeva. Bomo zelo tiho, pa vas bomo slišali. Prosim? Bomo zelo tiho, pa vas bomo slišali.
Ja, zadnje čase sem se ubadala s mitskim parkom, Rodik, kjer se ohranilo zelo bogato pripovedovanje oziroma tako imenovane rodiške pravce, ker se jih pravijo, ker niso pravljice in imajo zelo bogato izhodišče, zelo staro, se pravi več tisočletij nazaj. Od gradišč pa se je ravno s pripovedjo veliko ohranilo. Tako da zdaj nimam nič v zvezi z izidom nove knjige, ampak ko bo ta knjiga izšla, vam svetujem, da si kaj preberete, pa pridete tudi v Rodik. Ker je prav glede na bogato izročilo, ki je vzdržalo do zdaj. No, če bi vedeli prej zanjo, za knjigo in razmišljali o teh pripovedkah, to so verjetno pripovedke ali legende, bi lahko pač, mislim, eno od njih zbrali kot za obravnavo v tem projektu. To razmeroma sveže, je razmeroma novo in kar je preprečilo, je pač zdaj to, da je težko iti v naravo, v skupini. Tako da tukaj se je izvajalo tudi izobraževanje, tako da smo spoznavali te pravce in jih umeščali v prostor, kjer so umeščeni zdaj tudi določeni kipi, ki so jih študentje in profesorji višje strokovne šole v Sežani za oblikovanje tudi upodobili. Zanimiva povezava tistega, se pravi, nematerialnega z materialnim. Ja. Uporabila bom pa iz tega, prav to mi je bilo zanimivo, ti 4 elementi, ki se jih da marsikje v teh povedkah uporabiti. Hvala. Hvala lepa vsem. Hvala, Nadja. Hvala za ta prispevek in obvestilo. Super. Meni se zdi, recimo, da te zgodbe, ko jih nekako enkrat zbereš, dobro, jih lahko uporabljaš seveda primarno za delo s študenti angleščine, ampak mislim, da to postane tudi na nek način javno dobro in je lahko vključeno v kulturni turizem, kakšne javne predstavitve in to da tudi kraju ali pa mestni četrti ali kakorkoli da čist neko drugo identiteto, ki se jo da predstaviti. Če tega ni, ne vemo, kaj predstaviti obiskovalcem. Ja? Ja, res je. Okej, pa bi še kdo podelil z nami svoje misli in občutke, preden zaključimo? No, če ne bi ja? Ne? Ja, jaz bi reči povedal, če lahko. Seveda. Meni je bilo vse skupaj ful zanimivo, predvsem pa gledam iz tega vidika, kako se učiti nov jezik, pa zraven še nekaj novega izvedeti. In na nek način so vse ti miti imajo v zadnji nekaj zanimivega. Pač mene osebno me pritegnejo. In potem se avtomatsko, s tem, ko sem se zabaval, ko sem nekaj novega izvedel, sem se še lažje učil angleščino zraven. In verjamem, da glede na danes, da je nasploh ljudi težko motivirati, da se mogoče nekaj novega naučijo, se skozi zabavo bistveno lažje se učiš, pomniš in naučiš. In na koncu mi je bilo tudi to všeč, da pač nismo delali samo pač novih besed in tako naprej, ampak da smo vse skupaj še razširili v smislu, da smo šli gledati, kam bi pa mi mogoče povabili neko znano osebo. Tako da smo v bistvu vse skupaj še razširili. In mi je ta celosten pristop k učenju angleškega jezika in zgodovine in tujih vplivov, mene je čisto pritegnil. Tako da moram reči, da sem zelo prijetno presenečen nad vašim projektom in verjamem, da bomo mnogi videli veliko pozitivnih stvari v tem. Tako da, bravo.
Super, najlepša hvala. Bomo sporočili partnerjem. Jaz bi vas pol povabila, glede na to, da vam je bilo všeč, da vam je zanimiv projekt. Jaz vam vsem poslala povezavo do spletne strani. Vas vabim, da to informacijo, ki ste danes dobili, to, kar ste danes doživeli, da podelite s čim več ljudmi, da to pride do čim več ljudi, da bojo lahko te materiale uporabljali. Ker to je v bistvu naš namen, da pride do teh, do katerih pač res mora priti. Se pravi, do teh, ki se učijo angleškega jezika in pa vseh izobraževalcev, ki jim pomagajo pri tem. Jutri imamo še en dogodek, ta isti dogodek ob 4. uri. Glede na to, da ste danes doživeli pozitivno izkušnjo, jaz vas vabim, da to podelite spet z drugimi, pa jih povabite, da se prijavijo na jutrišnji dogodek. Tako da jaz se vam danes res iskreno zahvaljujem za vaš prispevek, za to, da ste se udeležili, pa da ste aktivno sodelovali, ker brez tega ta dogodek ne bi mogel biti. Tako da hvala, res iskreno hvala. Bi mogoče Duša še kaj povedala, preden se poslovimo? Ne, mislim, bi zaključili to srečanje. Hvala lepa, da ste se odločili, da nam verjamete, da za tem stoji eno zelo resno in zelo poglobljeno delo. Veseli me, da tudi vam povzroča veselje, recimo, da ste tudi imeli prijetne občutke, ko ste sodelovali. In ja, naslednjič bomo Zoom obvladali še bolje. Absolutno. Lepo se imejte vsi. Hvala vam. Hvala. Srečno. It's been a pleasure. Yes, indeed. Hvala. Ja. Ciao.